Somebody say, now I believe. Now I believe. Now I believe. All things. Brother Andrew, apita kulilonge panchito rather. So now ambuya kalola tuberera lero mazuro. Let's read from the book of Philippians. Tuberenge buku la Filipi chapter 4 verse 13. Chapter 4 verse 13. God bless you, my dear brother. Ndikoza zonse mwa iye wondipatsa mphamvuyo. I can do all things through Christ which strengthens me. I would like each one of us to personalize that. Ndingachite china chilichonse kudzera mwa Khristu amene amandilimbikitsa amandipatsa mphamvu. Ndikupempha tonse tichiloweze chimenechi. I can do all things. Ine nditha kuchita zinthu zonse. You yourself, I. Inuyo amodzi ndi ineyo. It's not about them, but you yourself. Si nkhani ya iwo koma ndi nkhani ya inuyo eni yake. God is now working through individuals. Mulungu akugwira ntchito kudzera mwa munthu wina aliyense payekha. There are no special people there. Kulibetu anthu apamwamba kunjako. You are special yourself. Inuyo amene muli mchalichi muno ndi apamwamba. Personalizing this. Tsopano Paulo akuchipanga ichi kuti chikhale ndithu. I can do all things. Kuti ineyo nditha kuchita zinthu zonse. Through Christ. Kudzera mwa Khristu who strengthens me. Amene amandipatsa mphamvu. So I'm continuing from the thought we had on Friday. Ndili kupitiriza pa gawo limene tinagawana lachisanu. On Friday I said believe in yourself. Lachisanu abusa ananena kuti khulupirirani mwa inu nokha. You believe in yourself. Inuyo muzikhulupirire nokha. Because you can make things work for you. Kwachoti inuyo mutha kuchita zinthu zikuthekereni. Regardless of what is out there. Osayang'ana kuti kunjako kuli kapena mukudutsa nyengo zotani. The temptations, the trials. Kaya ndi mayesero, kaya ndi zovuta. It cannot stop you. Sizingathe kukuyimikani inuyo. Now today, tsopano lero, I want to build upon that. Ndifuna ndikamange kapitilize pa chimene. And my thought for this morning tsopano mutu umene tipatigawane mawu uno is ndioti I don't believe in defeat. Sindikhulupirira mukulephera. I don't believe in defeat. Sindikhulupirira mukulephera. I'm not a defeated somebody. Ine sine munthu wolephera. I'm not just an ordinary person. Komanso ine sine munthu wamba.
I don't believe in defeat. ine sindikhulupirira mukulephera. It's about me. How about you? Tsopano nkhani ndi ine komanso kwa inu zili bwanji. You need to say to yourself, I don't believe in defeat. Mukuyenera kunena panoka sindikhulupirira mukulephera. May the Lord bless the reading of His word. Ambuye adalitse kuwerengedwa kwa mawu ake. The prophet has taught us Mneneri watifunzitsa that we are achievers. kuti ife ndife anthu opindula. God made us, Mulungu anatipanga ife, put us here nkutiyika pano to achieve. kuti tikhale opindula. We are not failures. Ife sife olephera. We should never entertain Tisasekerere kapena kunyadira failure. kulephera. Because Christ came Chifukwa Khristu anabwera to restore us to Eden again, kutibwezeretsa ife kubwerera ku Eden, where Adam kumene Adamu was in full control. anali ndi ulamuliro wathunthu. He was the supreme Iyeyo ruler over earth. anali bwana mkubwa olamulira dziko. What he said Chimene iye ananena is what would happen. ndi chimene chimachitika. And God in heaven Ndipo Mulungu kumwamba would respect whatever Adam said. analemekeza china chilichonse Adamu anayankhula. He would say to a tree, be moved. Amayankhula ku mtengo kuti suntha, It would be so. zimatero. Not because God said it, Osati kuti wanena ni Mulungu, but because Adam has said it. koma chifukwa choti Adamu anachiyankhula. I want us this morning Ndikufuna ife mmawa uno that God would talk to us. kuti Mulungu yemweyo ayankhule nasi. I want to thank God there was an inspiration when the head deacon said, I shall not be moved. Ndifuna ntokoze Mulungu pamene head deacon analankhula kuti sindidzasunthika. He emphasized that I shall not be moved. Head deacon anatsindira kuti ine sindidzasunthika. And I said, Lord, there is something in that. Ndipo abusa anati pali china chake ndi Because that's the chimene. thought I had. Chifukwa linali gawo la chimene abusa I agawana nafe. don't believe in being defeated. Sindikhulupirira mukulephera kapena kugonjetsedwa. We are as God wants us to be. Ifeyo tili mmene Mulungu akufuna ife tikhalire. We need to gear ourselves according to what God wants us to be. Tikuyenera kuzikonzekeretsa molingana ndi mmene Mulungu afuna ife tikakhalire. You need to have the right mental attitude towards the promises of God. Mukuyenera kukhala ndi malingaliro abwino poyang'anira malonjezano a Mulungu. And when you are like that, Tsopano inu ngati muli chonchi, every promise of God becomes a reality. lonjezo lina lililonse la Mulungu limayamba kuchitika mwa inu. The Bible is full of promises for us. Baibulo ladzaza malonjezano athu. God has promised. Mulungu walonjeza. And there is one thing that God cannot do, Tsopano pali chinthu chimodzi chimene Mulungu sangathe kuchita, and that is to fail. ndiye kulephera. So, Tsopano we need to say to ourselves, tikuyenera kuziuza tokha, I cannot be defeated. sindingagonjetsedwe. I don't care who says what about me. Ndilibe nazo ntchito kuti ndani atayankhule zondinyoza ine. That's not what I'm going to listen to. Si chimene ine ndikamvetsere. I'm going to listen to what God says about me. Ndikamvetsera chimene Mulungu akunena chokhudza ine. Listen to what God says. Mvetserani bwino lomwe chimene Mulungu akunena. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. He's saying something about Adam and his fruit after that. Anayankhula china chake chokhudza Adamu komanso ndi mbewu zake. Verse 26.
verse ya 26. God bless you, my brother. Kulengedwa kwa munthu, ndipo anati Mulungu tipange munthu chifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu, alamulire pa nsomba za mnyanja ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Listen, God says, let us. Mulungu akunena kuti tiyeni tipange, Create man in our image, tilenge munthu mu chifaniziro chathu, after our likeness. kudzera mu zokonda za ife. And then let them have dominion. Tsopano tiyasiye iwo akhale ndi ulamuliro. That man should have dominion. Kuti munthu akhale ndi ulamuliro. Should have control. Akhalenso ndi ulamuliro. Lord help us. Ambuye atithandize. And then when Adam was created, Tsopano pamene Adamu analengedwa, he was as God wanted him to be. anali mmene Mulungu mwini anafuna iye kuti akhalire. And in the message Jehovah Jireh, Mutenga wa Jehovah Jireh, the prophet is very clear. mneneri akunena momveka bwino. He says, paragraph 70, Akunena pa paragraph ya 70. now here he is among his church today. Tsopano iye ali pano pa mpingo wake lero. It's not past tense. Si choyankhulidwa chakale. He is here today. Tsopano ndi iye ali pano lero. As I'm preaching, Pamene ndikulalikira, he is here. Mulungu ali pano. Made flesh in his church. Opangidwa mwathupi mu mpingo wake. Certainly Elohim. Iye amene ali Elohim. Now, Tsopano taona, if you could only realize mukanangozindikira that you men, kuti munapanga, you were made to be an amateur God. inu munalengedwa kukhala milungu ing'ono. You are son of God. Inu ni mwana wa Mulungu. You are an heir of God. Inu ni mbewu ya Mulungu. And you have a domain. Tsopano inu muli ndi ufumu amene ulamuliro. You have a domain that you are the controller, the ruler. Inuyo muli ndi ulamuliro oti inuyo mulamulire. Wherever you are, Pena paliponse pamene inu muli, you are not a nobody. inu sinu anthu wamba. You are an amateur God. Inu ndinu milungu ya ing'ono. And being an amateur God, Pokhala mulungu wa ing'ono, there is no way you can be defeated. palibe njira iliyonse yoti inu mukalephere. Because God has never been defeated by anything. Chifukwa Mulungu sanagonjetsedwepo ndi china chilichonse. And he says, Ndipo akunena, he gives him dominion akumpatsa ulamuliro over everything in the earth. pamwamba pa china chilichonse pa dziko lapansi. That's Adam. Tsopano uyu ndi Adamu. God gave Adam dominion Mulungu anampatsa Adamu ulamuliro over everything. pamwamba pa china chilichonse. What he said is what will happen. Chimene iye amayankhula ndi chimene chichitika. Whatever he does will be perfect. Chilichonse chimene amachita chimakhala changwiro. It will have God's blessings upon it. Pamakhala madalitso a Mulungu pa chilichonse amachita. And then he continues. Tsopano akupitirira, He made him a God over the earth. anampanga iye Mulungu pamwamba pa dziko. Lord help us. Ambuye atithandize. That's right. Icho ndicho He gave him dominion anampatsa ulamuliro over everything in the earth. pamwamba pa china chilichonse pa dziko lapansi. He made him a God Anampanga iye Mulungu over the earth. pamwamba pa dziko lonse. That's right. Icho ndicho He gave him a domain. anampatsa ufumu. He is a king God. Iyeyo ndi mfumu Mulungu. You are not just a nobody sister. Inu mulongo sinu munthu wamba. You are not just a nobody brother. Bale inu sinu munthu You wamba. are a king God. Inu ndinu mfumu Mulungu.
How many king gods are here? It's not what I'm saying, what the prophet is saying. He could speak to the trees, be changed, be plucked up, and set over here to the winds and waves. Be still, and you to stop. You are a God, I'm a God, a son of God, like you are a son of your father. Many people underrate themselves. They are living in another world where everything is not possible. Where they are being defeated day in, day out. But I'm here to proclaim I cannot be defeated. Why? He that is in me is greater than the one who is in the world. He that is in you is not a failure. He cannot be defeated. By that, I apply it, I appropriate it to myself. And say, I cannot be defeated. Just like the deacon said, I cannot be moved. How can I be moved? No way. No way. I speak like Paul. I can do all things through Christ who strengthens me. Then he says, all the world is groaning. The world is groaning, waiting for the manifestation of the sons of God, waiting for the church get back in its place again. The world is waiting for us to get back to our place again. We have moved away from our place. We are crying like the world. We are hopeless like the world. We have no faith. But they came a message. They came a message through a messenger to take us back to our place again. To our place again. Where is our place? In the Word of God. And then he says, waiting for the church get back in its place again. Sons of God to be made manifest, waiting for that hour. Hope that don't hurt. But I just had to say, see, the church is so far away from its place. The church is so far away. Instead of being in our place, we now talk like the world, we cry like the world, we complain like the world, we are hopeless like the world, we don't have any direction. When we wake up in the morning, we don't know exactly what we should be doing. When we are driving, we are hopeless. When we are walking, we are hopeless.
choncho. The church is so far away from its place. Mpingo ulipatali kwambiri pamalo pake. It needs to be back. Ubwerera mpingo ubwererenso. To be sons of God again. Na ukhalanso ana a Mulungunso. Winoga kudimva. Amen. To be sons of God again. Na tikhalanso ana a Mulungunso. Rulers. Olamulira. Governors. Mabwana mkubwa of the earth. Adziko. Inuyo ndino governor adziko. Osaka governor achipani yayi. Koma governor adziko. Tinima governor apo. Olamulira rulers. Brother, when ndikamayenda ndikamakhala sine kamuntu wambayi. Ndimabuza Satana give way. Koka ndiona ineyo ndine governor. Mawanga kumwamba mamveka. Wa polisi akaza kuoneka yuka mono kwa sokorota au kumuderera koma maiye mulu governor. Muli mphamvu za boma. Akaza kungobwera lati bastini. Haya, atini. Suda alimvala nawe tieni. Hai mukanandi zisandaya kuna kuti tieni. Kuona muntu akunyambuka. Akuopa cha ulamuliro wa boma uli mwa polisi. Rulers, governors of the earth. Olamulira mabwana mkuu wa dziko. Under the spiritual reign it will be someday. Pansi pa ulamulira kwa mzimu wa Mulungu tsiku lina. When the chief one comes. Pamene iye wamkuluyo azabwere. May God help us. Ambuye athandize. To say to ourselves. Natinena kwa ife. I can do all things. Ndikoza kuchita zina chilichonse. Through Christ. Kudzera wa Khristu. Who strengthens me. Amene amandilimbikitsa. We need to stop entertaining thoughts of defeat. Tiyenera kusiya kusangalira malingaliro olephera. Because as you think, that's how you will be. Mmene inu muganizira ndi mmene mutakhalira. You think defeat, you become defeated. Mukaganiza kulephera mukhala olephera. You think of fear, you are overwhelmed by fear. Mukaganizira mantha mumadzazidwa ndi mantha. I'm talking to the church of the living God. Ndiri kuyankhula ku mpingo wa Mulungu wa moyo. To start now thinking the way God thinks. Kuti mpingo wa Mulungu uyambe kuganiza mmene Mulungu amaganizira. There are people out there who always see obstacles. Kuli anthu kunjako amene amaona zopinga. They don't see answers through those obstacles. Saona mayankho kudzera mu zopinga. There was an obstacle called the Red Sea. Panali chopinga chachikulu chotchedwa nyanja yofiira. And they got so much frightened by what they were seeing. Ana Israeli anadzazidwa ndi mantha poona nyanja yofiira. You are so much frightened because your finances are not working. They are not meeting there. Muli ndi mantha pachoti mukawerengera masamu anu pasachuma sizikuonekanso mutu wake. You are going by the economies of this world. Mukuganiza monga mwachuma cha dzikoli. But let me tell you, ndikuuze, when faith rises, pamene chikhulupiriro chitakwera, you don't see that obstacle. Simuona chopingacho. You see that obstacle as an answer through what God wants to do through you. Mumaona chopingacho ngati ya mayankho oti Mulungu afuna akuyikeni pa. God says to them, pamene Mulungu anena kwa iwo, why cry? kodi mukuliranji? When you face an obstacle, pamene mukumana ndi chopinga, it's not time to cry. si nthawi yolira. Time to say, ni nthawi yonena all things. Mulungu agonjetsa I zonse. can do all things. Nditha kuchita zonse. And God opened the obstacle. It became a blessing to them.
Tsopano Mulungu anatsekula chopingacho nachikhala dalitsolawo. We have got so many Mr. and Mrs. obstacles. Tili ndi bambo ndi mayi zopinga. All they see is just obstacles. Zimene amaona ndi kulephera ndi zopingazo basi. They send their children to school. Atumiza ana awo ku school. They see obstacles. Akuona kuti sitheka yake. Komasa school yake, komasa ziphunzisiwo, ndaona akuoneka ngati amangona zopinga zokhazoka. Amen. Akalowa mgalimoto akungona zopinga. Masaka amayang'ana kwambiri mapoto ho kuyang'ana anthu achuka museu malo moyang'ana kuti Mulungu akuti chani tsiku la lero. Amen. You're so much overtaken by what is against you. Mumagonjetsedwa ndi zinthu zimene zikulimbana nanu. Not by what is for you. Osati pa zimene zili madalitso anu. What is against me actually is a blessing in disguise. Zimene zikulimbana nanu osaoneka ndi dalitso lanu. For my Bible clearly says, Tsopano Bible langa likunena momveka kuti all things work together for good. zonse zimachitira ubwino. All things, Zinthu zonse they work together for good for me. zimachitira ubwino kwa ine. Whatever is happening, whatever has happened, whatever will happen to you is for your good. Zimene zinachitika zimene zisachitike kaya ndi zabwino kapena zoyipa koma ndizokuchitirani ni ubwino. Because we don't believe in defeat. Chifukwa sitikhulupirira mukulephera. I'm not a Mr. Defeated. Ine sine bambo olephera. No, sir. Ayi bwana. Somehow I'll get through. Munjira ina yoziziswa ndi dutsa. If there's no way that side, Ngati kulibe njira mbaliyo I'll find it there. ndipeza uko. There's no way that side, Ngati kulibe njira mbaliyo no way up there. kaya kumwamba kulibe njira Down there. kaya pansipa My faith rises chikhulupiriro changa and say, chimakwera I kapena. know my Lord will make a way for me. Ndikudziwa Mulungu wanga atsegula njira yanga. People Anthu are so much engulfed with the social media until fear is controlling them. anthu tsopano masiku alero agonjetsedwa komanso ndodzaza mantha ndi social media mpakana akukhala onjenjemera ndi mantha. And people are living in fear. Anthu akukhala m'mantha. Oh, vaccine, oh, it's going to kill you. All that stuff. Katemera wabwerayo akupha. That is not right. Sizoona. Let me tell you, Ndikuwuzeni, when they say people come to be vaccinated, I'll be the first one on the line. akati anthu mbwere paibe katemera abusa akhawe ambirira pa nzera. I'm living in faith than in fear. Ndikukhulupirira muchikhulupiriro kuposa m'mantha. This is not the first time the world has had vaccines. Sikoyamba dziko lapansi labayidwa katemera. We've had vaccine after vaccine throughout history. Chibadwireni chathu tabayidwa katemera osiyanasiyana. When your child is born, you take them for BCG, for that, they're all vaccines. Mwana wanu akabadwa amamutenga ku DG whatever komanso ndi katemera otero We've ndotero. had polio vaccine. Kunali katemera wa polio. We've had different types of vaccine. Kwakhala makatemera osiyanasiyana. May God help us Ambuye atithandize never to be defeated. kuti tisagonjetsedwe. The devil does not want things to work for you. Satana sakufuna kuti zinthu zikuyendereni. He is the greatest obstacle. Satana ndi chopinga chachikulu. He doesn't want you to be up there. He wants you to remain where you are and even going down. Satana sakufuna kuti Mulungu akudalitseni mukwere. Satana afuna Mulungu khala pompo pa mdimapo.
And then he gives you tsopano amakupatsa discouragement talk. zoyankhula zokubwezerani mbuyo kuti mukhale ndi mantha. No faith in your talk. Pazokamba za Satana palibe chikhulupiriro. He overwhelms you with fear. Satana amakudzazani ndi kunjenjemera ndi mantha. May God help us. Ambuye atithandize. You fear that, you fear that, you fear that. Mumaopa izo. You even fear your own shadow. Ngakhale chithunzithunzi chanu mukachiona mumachiopa. But I can do all things. Koma nditha kuchita zina zilizonse. Robert clearly says, mneneri akunena we were made to achieve. bwino lomwe kuti ife tinalengedwa kuti tikhale ogonjetsa kapena ochita zazikulu. We are not a defeated bunch. Ife sife gulu logonjetsedwa. No, sir. Ayi bwana. We are children of the living God. Ife ndife ana a Mulungu wamoyo. Listen to this. Mvetserani. I know my Redeemer liveth in that message. Ndikudziwa muomboli wanga ali moyo. Prophet says, mneneri akunena paragraph 29, pa gawo la 29, then no matter how much sickness comes, zilibe ntchito kuti matenda abwera munjira yotani. no matter how much sickness. Ngakhale nthenda ibwere yoopsa kotani. Who was there first? Was it sickness or God? Kodi anayamba kukhalapo ndi nthendayo kapena Mulungu? It's God. Ndi Mulungu. And then he says, tsopano akunena how kind of a death we die, how much poverty we go through. kaya tifa imfa yotani, kaya tidutsa mphawi ndi zowawa zotani. God's purpose cholinga cha Mulungu cannot be defeated. sichingagonjetsedwe. He will raise us up again. Atikwezanso pamwamba. God's purpose on your life cholinga cha Mulungu pamoyo will wanu not be defeated. kuti musakhale olephera. When God gives you a vision, amene Mulungu wakupasani masomphenya, that vision will not be defeated. masomphenya amene I osagonjetsedwa. don't care how many critics are out there. ndilibe nazo ntchito onyogodola alipo angati I kunjako. don't care the amount of money that you don't have. ndilibe nazo ntchito kuti ndilibe wamtambala. God will see to it Mulungu aona that his purpose for your life kuti cholinga chake cha moyo wanu will not be defeated. chisagonjetsedwe. Be positive in your thinking. khalani ochilimika osadodoma pakuganiza kwanu. Be positive in your behavior. khalani ochilimika pa zochitika zanu. Look at yourself. mudziyang'ane nokha. I preached the other day abusa analalika tsiku lina and said, begin to encourage yourself. yambani inu nokha kuzilimbikitsa. Tell yourself how good you are. ziuzeni kuti inuyo ndinu munthu wapamwamba. Tell yourself ziuzeni you are the best of the best. inuyo ndinu namba 1 wa namba 1. Because God says, chifukwa Mulungu akunena, Brother Branham says, mneneri Branham akunena, man munthu is God's highest form of creation. ndi cholengedwa chambambande pa zolengedwa zonse za Mulungu. You are above the elephant. You are above the lion. muli pamwamba pa njovu, mbuzi, mikango. You are above the mountains, the muli glaciers. pamwamba pa mapiri ndi zonse. You are God's absolute. inu ndinu mpheradi wa Mulungu. You cannot be defeated. inu simungagonjetsedwe. That was the difference between Saul and his army and David. panali kusiyana pamenepo pa Sauli ndi ankhondo ake pamodzi ndi Davide. Saul and his army were being terrorized by Goliath. Sauli ndi asilikali ake amazunzidwa ndi chirombo cha Goliath. They forgot what God had said to Abraham about them. anali atayiwa chimene Mulungu anayankhula kwa tate wawo Abrahamu chokhudza iwowo. You are forgetting what God has said about you. mwayiwala chimene Mulungu anayankhula za inu. You need
happening. mukuyenera kukwera pamwamba pa zimene zikuchitika. Goliath had day in, day out was busy terrorizing them. Goliati kukangocha amnali kuwazunza kwatukwana kwamenya mambama. They would even hide Amabisala until David came. mpaka na tsiku lina David anabwera. He saw Goliath in his usual. Anamuona chimpona cha Goliati mmene amakhalira ndithu masiku onse. When David heard that, Pamene Davide anamva, he was infuriated, he was angry. Davide anakhumudwa nakwiya. Who is this uncircumcised Philistine? Nati kodi uyu osadulidwa Filisiti ni ndani? He said to Saul, Anati kwa Saulo, I'll go and fight him. ine ndipita na ndikamenyana nacho. You hear what Saul is saying? Saulo mumva anati bwana, You can't. sungati. You're too small. Ndiwe kamwana, You are not even a soldier. iweso siwe He is sirikali. a soldier from his youth. Uyu Goliati kuyambira ali mwana anali mu army. And then David saw what? Davide anati kodi ndiye zimene zili ntchito yangu. I'm not going there in my own strength. Ine sindikupita kumeneko ndi mphamvu zanga. Brother, you don't face the devil in your own strength. Bale simulimbana ndi Satana ndi mphamvu zanu zathupi. You don't face those problems in your own strength. Simulimbana ndi mavuto anu mu mphamvu zanu. Paul says, Paulo I akuti, can do all things through Christ. Paulo akuti nditha kupanga zonse kudzera mwa Khristu. You take Christ out of the equation, you fail. Mukatenga Khristu kuichotsa pa zochitika mwatha. Don't go in your strength. Musapite mu mphamvu zanu. Then Saul says, yo, it can't happen. Saulo akuti phanga There are wachepa. people who discourage you Mukudziwa pali anthu amene amakugwetsa ulesi. that what you want to do can't happen. Kuti zimene mufuna kuchita sizingatheke, It has never happened. sizinachitikepo. Kuntundu kwatu zimene sizinachitikepo. Same. Sizingayambe ndi inuyo. Amen. Imveni ndinakandisa bale yako. Tasisiani zazopemphera zi. David, oh hallelujah. I cannot be defeated. David says, so what? Davide anati zili ndi ntchito yangu. Says, let me give you a testimony. Akuti ndikupatseni umboni. Let me give you a testimony. Ndikupatseni umboni. I want somebody to give us a testimony. Ndikufuna wina wake mauno atipatse umboni. Somebody's got a testimony there. Wina wake ali ndi umboni. Hallelujah. Amen. You had nothing one time. You had nothing. Tsiku lina inu munalibe china chilichonse. Look where you are now. Ona limene Mulungu You have a akuchitira. testimony. Muli ndi umboni. You were sick one time. Tsiku lina mmadwala. Almost at the point of death. Munafika pa nyengo ya imfa. But look at you now. Ona You lero. have a testimony. Muli ndi umboni. Yes. Powerful. What you have now, Zimene muli nazo lero. not you. Inu. It's God through you. Ndi Mulungu kudzera mwa inu. Yes. Some of us Ena a ife. didn't have vehicles. Tinalibe galimoto. But look at us now. Ona lero. We have a testimony. Tili ndi umboni. We didn't have houses. Tinalibe manyumba. Look at us now. Ona lero. Tili ndi maumboni. Amen. Mulungu wachita zazikulu. Amen. Mulungu wachita zazikulu kwa ine. Don't be afraid of Goliath. Musakhale mantha ndi Goliati. Greater than Goliath is in you. Wamkulu oposa Goliati ali mwa ine. The problem with people, Vuto lili ndi anthu lero. they are looking at how big their problem is. Akuyang'ana umene vuto lawo lakulira. They are forgetting Akuyiwala. to see how big their problem is. Kuona amene wamkulu wakulira Mulungu wawo. If you size your problem with God, Mukayika pa sikelo vuto lanu ndi Mulungu. your problem is nothing. Vuto lanu lilibe ntchito. Don't look at How your problem is. Musayang'ane kuti vuto lakula cha mtundu wanji. Look
your God. Yang'anani kwa Mulungu wanu. He said one day, Anayankhula tsiku lina, I was heading the sheep. ndimaweta ngosa, They came a bear. kunabwera chimbalangondo, I killed it. ndinachikhatsula chipha. And the one who is saying this is just a small boy. Pamene mukuti uyu ndi mwana, People will look at you and say, you're just small, you're nothing. mukudziwa anthu akakuona ni brother sister akuona ngati palibe chene You don't mukachite, even have a name. mulibe dzina kunjako. But don't worry. Zilibe ntchito It's not msadandaule. my name that I want to promote. Si dzina langa limene ndifuna ndikali kwese, His name I want ndi to dzina la promote. Mulungu limene ndikali kwese. Then he says, Ndipo akunena, my testimony doesn't end there. umboni wanga sikuthera pamenepo. Then one day a lion Tsiku lina mkango came. unabwera, I killed it. ndinawukhatsula ndinawupha. Then he said, Ndipo anati, they say the God of yesterday Mulungu watsulo is the God of today. ndi Mulungu wa lero. The God who helped me kill the bear and the lion Mulungu amene anandithandiza kupha chimbalangoyo will ndi help mkango me today andithandiza lero to kill Goliath. kuti ndimuphe Goliati. Are you faced with a gigantic problem? Kodi inu muli ndi vuto lalikulu kwa inu kutsogolo wanu? You are faced Mukuyang'ana patsogolo panu problems, mavuto unsolved ones, okuti simukudziwa where you don't even know where to start. poyambira pa mavuto anu mulibe kuti muyambira pati. Some of us we are deep in debts. Ena mwa ife tili mukatapira ngongole, I don't care. tili ndi nazo ntchito. Don't worry. Musadandaule, God is still God. Mulungu adakali Mulungu. He can defeat those things for you. Mulungu atha kugonjetsa kutha mavuto anuwo. Then he said, okay, since you are resisting, Tsopano akuti iwe pachoti uchita makani, anyway, go. inde, But you can't go just like that. koma sungakalimbane ndi mphona ichi chonchi. We need to uniform you. Tikupatse uniform ya nkhondo. They put that uniform upon him, all the brass and the helmets and all that. Anamveka ndithu uniform, zipewa za golide komanso zonse. He tried it. Anayesa He said, kuyenda, no, take this off. anati zichotse za uniform. I'll go just as I am. Ndipita amene ine ndilili. When I'm weak, Pamene ine then ndafowoka, I'm strong. ndi pamene Mulungu andipatsa mphamvu. When I have nothing, Pamene ndilibe chilichonse, then I have something. pamenepo Mulungu andipatsa china chake. He is Jehovah Jireh. Ndi mu Jehova Jireh. When you have nothing, Pamene mulibe chilichonse, he becomes the source of everything for you. amakhala Mulungu wokupatsani china chilichonse kwa inu. He is Jehovah Rapha. Ndi Jehova When you Rafa. are sick, Pamene mwalwala, he comes to heal you. amabwera nakuchiza. He is Jehovah Ra. Ndi Jehova Ra. He hovers around you. Amakuyang'anirani inu. He's everything. Ndi Mulungu Teradi. Then he waits Tsopano nyamata uyu David anapita. with a sling and 5 stones. Anapita ndi karegeni ndi miyala isanu. 5 representing grace. 5 kuyimirira chisomo. We need grace. Tikufunikira mauno chisomo. We don't need judgmental brothers and sisters. Sitikusowa abale ndi alongo oweruza anzawo. We need grace. Tikuyesoera chisomo. Lord, cover me with your grace. Ambuye ndikuteni ndi chisomo chanu. And Goliath said, Goliati ananena, who do you think I am? kodi iwe mwana iwe ukundidziwa? You send this little boy. Mukutumiza kamwana. What? Is something wrong with you Israelites? Kodi Aisraeli mwapenga? Because Goliath thought he was so big. Goliati anali giant chimphona. But I want to say to you, Ndifuna ndiyankhule kwa as inu. I've always said, Mmene ndakhala ndikuyankhulira nthawi zonse. Saul and his army Sauli ndi asilikali ake said, ananena, Goliath is so big, we can't conquer him.
Goliati ndi wamkulu sitingamugonjetse. David said, Davide ananena, Goliath is so big, Goliati ndi wamkulu I can't miss him. sitingamponye ndilekeni. Your problem Vuto lanu is your answer. ndiyo yankho lanu. May God help us. Ambuye atithandize. We need grace. Tikusowa chisomo. And David, as he was going, Pamene Davide amapita, he spoke anayankhula words of faith. mawu achikhulupiriro. I'll kill you, Ndikupha, I'll behead you. ndidula mutu wako. That's what we should do. Ndi zimene ife akukhulupirira tichite. Conquer the enemy even before you face them. Gonjetsa mdani wanu musanakumane naye. Begin to proclaim and confess your healing. Yambai kuthokoza Mulungu na mukweza Mulungu za machiritso anu. When your body is not feeling like that, Ngakhale thupi lanu likuwawa, say it yourself, ziyankhulire kwanokha, I am healed. ndachiritsidwa. By his stripes, Pa mwini ndili mipirima yake, I am healed. ndachiritsidwa. Lizingati zimene sizikuyenderana. For some of us, we've got hordes and hordes of problems. Waina ife tili ndi mavuto ambiri. But it's good, not for you. Kodi Mulungu si wanu? If God is for us, Ngati Mulungu ali mbali yathu, who can be against us? ndani angalimbane nafe? He never leaves you. Sadzakusiyana. He will always be with you. Adzakhala nanu nthawi zonse. Are we together? Limodzi. And the prophet is saying in the message, the faith of Abraham. Muneneri akunena mutenga chikhulupiriro cha Abrahamu. But God still is using his material, Mulungu atakagwiritsa ntchito mphamvu zake. and he will raise it up again at the last day. Adzayitsutsanso mphamvu yake pa nthawi yomaliza. God cannot be defeated. Mulungu sadzagonjetsedwa. His purpose is perfect, Cholinga chake ndi changwiro. just as certain as you are born again. Chimodzimodzi mmene inu munabadwanso mwatsopano. Hallelujah. Amen. We cannot be defeated. Ife sitidzagonjetsedwa. He is God. Iye ndi Mulungu. Start thinking like a Christian. Yambani lero kuganiza ngati Mkhristu. Talk Lankhulani words of victory. mawu achigonjetso. See, make sense out of things that are senseless. Inuyo mukhulupirire na mudalira pa zinthu zosaoneka ndi maso athu. Faith sees no obstacle. Chikhulupiriro sichiona chopinga. There were two people, Panali anthu awiri. Elisha and his boy. Mneneri Eliya ndi mnyamata wake. They came to pick him. The Syrians said, let's go. We hear he's in a certain place. Go and bring him here. Asilikali Asiria anapita kuti akamugwire. Atamva kuti ali dera lina. They went there in their hundreds, in their thousands. Anapita iwo mazana. And they surrounded Elisha and his boy. Asilikali Asiriawa anamuzungulira Eliya ndi mnyamata wake. Some of you are now surrounded. Ena inu mwazunguliridwa ndi adani. Your problem has surrounded you. Mavuto anu akuzungulirani. Your issues have surrounded you. Milandu
inghani za kuzungulira. You are at the center. Inu muli pakati penipeni. There's no way out. Njia yoti mutuluka bwanji mu mavuto sikuoneka. You don't even see how you are going to make it. Pa umuntu simukuona kuti mutulukamo bwanji mavuto. But Elisha was cool as cool as cool. Elisa anangokhala osasunthika, mtima uli malo. You are not perplexed. Simuli opsezedwa kapena ogonjetsedwa. Your pressure is normal. BP yanu ili yakali pompaja. Kali anda akangomba nkhani kale yakwera BP. Shem. Msayankule chonchwayo. Aziyankula bwana. He was at the point where he just come. Koma modabwitsa mneneri wa Mulungu Eliya anali mtima uli malo. And the voice said, "Little, we are done." Nyamata uja anati Bwana mneneri lero tata. We are done. Tikufa. Then Elisha said to him, Eliya ayita "Worry. anamuuza kuti usadandaule mpanga. They who are with us are more than these soldiers." Iwo amene ali mwa ife ndi ambiri kuposa asilikaliwo. Can I say this to somebody? Ndinene chimodzimodzi kwina kwa wina wake. God is more on your side than the problems that have surrounded you. Mulungu ali mbali yanu kuposa mavuto amene akuzungulira. Can we say I can do all things? Nenani ndikoza kuchita zinthu zonse Through Christ who strengthens me. kudzera mwa Khristu amene amandilimbikitsa. And Elisha's voice said, how is that possible? Nyamata uyu wa Elisa ananena kuti zitheka bwanji. Can't you see all these soldiers that have encompassed us? Kodi inu Bwana simungaone powerenga ma-thousand ya asilikali amene atizungulira Bwana? He started to use his mental thinking, his arithmetics and mathematics. Nyamatayu anayamba kugwiritsa ntchito masamu akusukulu kuwerenga. He took out a calculator Anatenga calculator and he counted. naphatikiza mafika. There were about 2,000 or more. Phatikiza asilikaliwa anali 2,000 kapena kuposa Yet 2,000. Elisha is saying more are on our side. Koma modabwitsa Elisa kuti ambiri ali mbali yake. He counted 1, 2. Pamasamu ake pa calculator anawerenga 1, 2. You are counting the way the world counts. Inu mukuwerenga mmene dziko likuwerengera. Go into the spiritual realm. Pitani mu uzimu. And Elisha said, open his eyes. Mneneri Elisa ananena kuti Ambuye tsekulani maso ake nyamata. It is my prayer this morning. Ndipempherera mauno. God, open our eyes. Ambuye tsekulani maso athu. And when his eyes were open, Pamene maso ake anatsekuka, saw the whole mountain covered with angels. anaona phiri lonse litasungulidwa ndi angelo. Brother, Bale, as I'm preaching right now, pamene abusa kuwalikira pa every corner there are angels standing here. ena paliponse kona iliyonse pali angelo amene akuyima. As you enter into your car, Pamene inu mukulowa mgalimoto yanu, the prophet says, nene yakunena he tells angels to guard you. amalamulira angelo akutetezereni mgalimoto mwanu. A small girl was going to school. Kanyamata A kang'ono, girl, small girl. kansikana kang'ono kapita ku sukulu, And she crossed the road. anawoloka msewu. And suddenly there was a car. Mwadzidzidzi panali galimoto imene imabwera. People said, "Bas, that girl is done." Anthu anati, mwanayi basi wapita. But surprisingly, Koma mosamvetsetseka modabwitsa, when the car stopped way there, pamene
kali moto lina ima. The girl was on the other side. Mosamveteseka nsikana nali mbali ina yansewu. So the driver went to, what happened? Driver anatsika nanena kuti chimene chitika ndi chani. He said, as your car was coming, ananena kuti pamene gali moto lanu limabwera, there was a big man dressed in white. panali munthu wamkulu ovala zoyera. He picked me anandinyamula and dropped me this side. nandisiya mbali. Hallelujah! Amen. Miracles are still here. Mamirakuri yakuchitikabe. Don't be overwhelmed by what is overwhelming people out there. Abale tisagonjetsedwe ndi zimene zikugonjetsa anthu kunjaku. When people are talking defeat, talk faith. Pamene ndakukamba kugonjetsedwa inu kamba ndi chikhulupiriro. When people are saying it can't, say it can. Pamene anthu akuti sizingatheke inu nena ndizitheka. Hallelujah. Amen. When the Holy Ghost comes, Pamene mzimu woyera uli kutsika, prophet is saying in the message, what was the Holy Ghost given for? mneneri akunena mutenga kuti mzimu wa Mulungu unaperekedweranji. He says, Akunena some of you people ena mwa inu anthu walking along mukuyenda nokha saying, namunena well, I just can't quit drinking. ine sindingasiye kumwa, I just can't quit this. ine sindingasiye izi. The Holy Ghost comes to live in you Mzimu woyera ubwera kudzakhala mwa inu to make all these can'ts get away from you. na uchotsa kulephereka konse mwa inu. When the Holy Ghost is there, Pamene mzimu woyera wabwera, in your vocabulary, you don't have can't. No. mu masamu anu mukuyankhula kwanu muli kulephera. Ayi. As we'll be coming to the end of the service, I want to just give you a few things. Pamene tikupita kwa mapeto service, ndifuna ndigawana zochepa. Barack Obama, we all know, tonse tikudziwa, was the first black American to become the president of the United States of America. anali munthu wakuda oyamba pa dziko lonse lapansi kukhala president Everything was against him. wa dziko la United States. Zonse zinali zolimbana naye. There was no way he could be the president. Pa umunthu padalibe njira yoti munthu wakuda The alamulira America. systems Ndi masystem were against him. anali osamulola munthu wakuda. The politics was against him. Ndale zinali zolimbana naye. Everything was against him. China chilichonse chinali cholimbana naye. He was not up there financially. Kuyang'ana pa zachuma analibe chilichonse. But Koma Obama believed in himself. anadzikhulupirira iye mwini. If people don't believe in me, Ngati anthu sakundikhulupirira ine, let me believe in myself. ine ndekha ndidzikhulupirire ndekha. Ndidalire. Believe in yourself. Ndidalire nokha. They are saying a black person cannot be a president. You say a black person will be the first president. Akuti munthu wakuda asakhale president, inu munene kuti munthu wakuda akhala woyamba president. He came up with the theme, Anabwera ndi lingaliro, campaign slogan. limene linagwiritsidwa pa kampeni yake. Yes, we can. Inde titha. Yes, we can. Inde titha. Yes, we can. Inde titha. The rest is history. Zonse ndi mbiri. He became the first black person to be president. Tonse tikudziwa Barack Obama anakhala president woyamba wakuda. Barack Obama did not look at the obstacles. Barack Obama sanayang'ane zimene zimampinga. He looked at what he was, what he could do. Anayang'ana pa chimene iye akanatha kuchita. Don't let people stop you. Musalole anthu akulepheretseni. Don't let your neighbor stop you. Musalole aneba anu akulepheretseni. Don't let your relatives stop you. Musalole abale
Because you can make it. chifukwa mutakwanitsa. Mukakhala nyumba mudziuzana mawu achikhulupiriro. Brother akati tipeze plot, sister kuti ifeyo osadziyang'ana ife ndingakhala nga plot ife. Shame. Ifeyo sitidzagula plot brother. Taona ni ntchito mmene mukugwira ndi plot imene ngagula plot ndi mandasi amene tikugulitsa tinene tigula plot. Brother simuyang'ana mandasi uyayi, simuyang'ana tomato uyayi, simuyang'ana cabbage uyayi. Ayi yang'anani kumwamba. I am one that can say to you, those things that seem impossible, it becomes possible even for me in my life. Don't let people stop you. Ndichafunsira kazi yanga ena akamva wafunsira mwana wa chiremba kuti usukana kupeza kai. What it is? Tikana kupezera mphawi nzako kusanje. That's what they say. It is a reality. I said ndamva koma mundu amene wandionesa ti kazi wanga akhala mimi. When they looked at me, I was not material. I had nothing. She was coming from a very influential family. Brother, doctor, the other one university, the other one was in India studying everything, and they are home. They had a lot of money, and I had nothing. I didn't let that stop me. Don't let nothing stop you. You don't have money. Don't let that stop you. You don't have the education. Don't let that stop you. You don't have the name. Don't let that stop you. You don't have what it said. Don't let that stop you. Save yourself. I can do all things. Amen. I can do all things. Kuntundu kwatu konse anaenda hapo ni stima kutoka kuno kupita ku Zimbabwe. But God used me. Took me. Abusa kuntundu kwao ngara makolo wao nakwenda hapo chinthu chinali stima kupita ku Zimbabwe. That's all. But God took me into aeroplanes, into countries, into places that I've never dreamt about. Kuma kuchokera kubanja losauka lopanda sina Mulungu araye mwabusa kuchokera pamatope ndikukwera zindeke ndikukhala ndi sina ndikupita mayiko akunja lero ndi munthu oloseka. Jim Reeves sang a song. Jim Reeves anaimba nyimbo. What he can do for others, chimene angachitire ena he can do for you. akoza kuchitiranso inu. Amen. Amen. What God has done for me, zimene Mulungu achitira he abusa can do for anyone here. akoza kuchitira wina aliyense pano. Don't allow defeat. Musalole Don't kulephera. allow defeat Musalole kulephera. to be your message. Ukhale utenga wanu. No. Ayi. God can do things more than what you think. Mulungu akhoza kuchita zinthu zoti inuyo simukuganizira. People always see walls before them. Anthu akuona makoma tsogolo kwawo. That's why alikuwa kafika pofuta. Mpaka ya chizungu, tomato wa chizungu, onions wa chizungu, chilichonse chizungu. Nkali yake koma tulima ife tomwe. Tomato walimaweka kumkuta wa mzungu. Mpaka kisi zatu zabwino tukulima toka kuneno zabwino kudeza kunchisi good potatoes aka mpaka za chizungu. We think poor.
kuganiza mu sakalabwe mwana wana akuoneka ngati mzungu buli kanzungu keni kanzungu abuli tala kwa chani kili chose kanzungu ichi cha kizungu mukenda ngati mzungu mukuoneka ngati mzungu mavala ngati mzungu no I don't want that even us Africans ngakala ife ako Africa we have what it takes for us to go ahead. Tindi kutegera kuri bibire batokolo. You look in America, most of those people who have achieved are just normal people, Africans. Ngakala kwa America mukayangana andu wameneira zazikulu ndi antu akuda ngati fidomwe. Muntu akuda pamene kunena ali mu space station. Muntu akuda a scientist, very brilliant. Yes. Why are you always putting yourself down? Kori muguzi ikapansi nthawi zonse chifukwa chani? That's what. You need to change the way you think. Mukuyenera kusintha mmene mmaganizira. One last thing. Chinthu chimodzi chomaliza. The hour has come, that's the message. Nyengo ora yafika ndio utenga. Paragraph 17, my brother. Paragraph ya 17 bayowanga. Now, the right mental attitude. Kuganiza kwa bwino. All you along here, kwa inuyo apa, do you understand what I mean when I say? Ukumvesesa chimene ndikutanthauza ndikanena. The right mental attitude. Kuganiza kwa bwino. Your right mental attitude. Kuganiza kwa bwino mutu mwanu towards God's divine promise. Kudzera malonjezo akumwamba Mulungu will bring any promise to pass. Zimene zibweretsa malonjezo onse kuti akatheke. Promises are there. Malonjezo alipo. Lay hands on the sick, they shall recover. Mutayika manja pa odwala adzachira. Ndi lonjezo. Ask anything in my name, I will do it. That's a promise. Pempha chiliyonse mu dzina langa ndikuchitirani ndi lonjezo. You shall speak to this mountain, be removed, it will be so. Mudzangula kwa phirilo lisunde lidzasunda. That's a promise. Ndi lonjezo. But it requires a right mental attitude. Koma zikusowekera kuganiza kwa bwino. Stop thinking defeat. Siyani kuganiza molephera. Stop behaving defeat. Siyani kuchita molephera. Stop walking like a defeated somebody. Siyani kuyenda ngati munthu wolephera. From today, you say to yourself, munene kwa inu mwini, if God is for me, ngati Mulungu ali wa ine, what will be against me? kodi ndi chani chidzalimbane nane? All these promises, malonjezano onse, they are ours. ndi athu. All these promises are yours. Malonjezo a Mulungu onse ndi anu. I don't care what they surrounded you. Ndilibe nazo ntchito kuti ndi chani I chakuzungulira. don't even care who has said what against you. Ndilibe nazo ntchito kuti ndi ndani wewe kuwa chani. I don't care who has prophesied whatever they said against you. Ndilibe nazo ntchito kuti ndi ndani wanenera kali zotani zolimbana nane. When you have the right mental attitude, mukakhala ndi kuganiza kwa bwino, God will make that promise happen. Mulungu akapanga kuti He lonjezo will respect himself. lichitike kuti zikamulemekeze iye mwini. Joshua and Caleb refused to anakana kulephera. They refused to say we cannot go in that country. Anakana kunena kuti ife sitingapite mu dziko li. When the 10 of them pamene azondi 10 said we can't, anati oh, they are bigger than us. iwo ndi zimphole zazikulu. Grasshoppers. Ife tinali ngati We ziwala. cannot do it. We cannot do it. sitingathe. People who have been in the message many days, yes. Anthu ambiri amene akhala mutenga We have been Christians over the years. takhala akhristu pa zaka Up zambiri. to now, Koma kupathoka kufika chiweyo. I cannot. Sitingate. I don't have what it takes. Sitingate ndilibe kuthekera. Living a defeated life. Kukhala moyo wolephera.
defeat all the time. kulephera nthawi zonse. Joshua and Caleb said, no, Joshua ndi Caleb let us go and possess the land. tiyeni tikatenge dziko lathu. Don't worry about the enemy which is there. tisadandaule kuli adani otani. Don't worry about their walls. tisadandaule makoma awo. No, don't worry about their walls. musadandaule kwenye makoma awo. No, ayi let's go. tiyeni tipite. Because we are more than able. chifukwa ife ndipoposa The konje. God has promised us. mulungu amene watilonjeza Take us through. atitenga pano God kakonjeza. has promised us. mulungu watilonjeza Bring results because of our faith. abwera zotsatira poja Can I kukhulupirira. say something? ndineje chake. God will make millionaires out of those people who never thought they would be millionaires. mulungu apanga mamilionea kwa abale ndi alongo amene sanaganizire kuti akhala mamilionea. God will make things work for those who thought things will not work. mulungu apanga zinthu zikatheke kwa anthu amene anafika mothedwa. God will open doors mulungu atsekula makomo of jobs to you. zintchito kwa inu. You don't need to know somebody who knows somebody. simukuyenera kudziwa wina wake amene akudziwa wina wake. You just need to know God, mukuyenera kudziwa mulungu. and all things will be possible. zonse zitheka. Yes, today ine lero you have to be somebody who comes from a certain region to be given a position. kuti upeze ntchito umayenera kubwera kuchokera kandi kumulanje kwena kuchokera bwana. Brothers, abale I don't have to come from a certain region. sindikuyenera kuchokera ku district I don't care. ndilibe nazo ntchito. I know the one who leads me. ndikudziwa iye amene amanditsogolera. Give me the position that he deserves from me. andipasa udindo umene ndikuyenera kupeza. God is now starting to change the way we think. mulungu tsopano akuyamba kusintha mmene inu mumaganizira. May faith rise. chikhulupiriro chanu chikwere. Yes, he knows you need the fees for the children. inde mulungu akudziwa mukufuna fees yana. He knows you need the money to service your debts. inde mukufuna ndalama zoti mulipire ngongole. You are sick. akudziwa mulungu kuti He mukudwala. knows everything about you. akudziwa nyengo zonse zimene mukudutsa. But above all, pamwamba pa zonse he cares. amakukondani. Let us bow our heads. tiyeni tiweramise mitu yathu. I don't believe in defeat. sindikhulupirira mukulephera. I hope I'm not the only one who is saying that. ndikukhulupirira kuti sine ndekha amene ndikunena chimenezi. Do I have other people who are also saying, I don't believe in defeat? kodi pali ena amene akunena pamodzi ndine kuti sakhulupirira kulephera? God has done so much for us. mulungu wachita zazikulu kwa ife. Kulupirira zonse, kulupirira, kulupirira zosateka ndiyanzu ziteka ndindule maybe you are going through generational curses. mwina mukudutsa mu minyama ya kumtundu. Today will be the day lero likhala tsiku you can say to yourself, pamene munanena nokha I don't believe in defeat. sindikukhulupirira mukulephera. I can do all things. nditha kupanga zinthu zonse. I don't care what didn't go well with my ancestors. ndilibe nazo ntchito kuti makolo anga zinachitira chani. I don't care.
I'm here because God wants me to be an example. You break me from those generational curses. I refuse them now. All those failures. And from today, this issue is almost there. Almost there. Almost there. Nothing gets accomplished. Almost there. We are not almost there, people. What he begins, he finishes. Amen. What God begins, he'll finish it. Hey, I'm not here just to no. Hey, get there. Hallelujah. Amen. There's room at the altar. People feel like they want to come, please speak. We've been defeated too much. Defeat has been at the top of us. We come to a point where we begin to praise even our sickness. We say this sickness is in no! He's still the healer. He's still here, brothers. His love will never change. Begin to think positive. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I bring these children of yours. Come before the altar. Humbly before you. Others have raised their hands. Lord, I join them. Because I too am in need of your intervention. We pray in the name of the Lord Jesus Christ. Because faith is now our victory. I pray for these children of yours. Whatsoever they are faced with, whatever has surrounded them, enemies surrounding them, death, problems, family issues, Lord, we don't care. You are still God. I speak into their situation. I pray in the name of the Lord Jesus Christ. We are saying no to Goliath. We are saying no to this problem. We are saying no to whatever your children are faced with. We pray for breakthrough. We pray for answers. We pray that you open our eyes. From today. Now, Lord, we go from here and we'll be proclaiming, I can do all things through Christ who strengthens me. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen.